హాయ్ హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ చూద్దాం. చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఊటీలో ఉన్నటువంటి మంచి చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ అనమాట. ఇక్కడ చాక్లెట్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది మొత్తం బాగా చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ దాంట్లోనే టీ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోనే అంతా ఏంటంటే చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా టీ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి వ్యూస్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి. అవన్నీ కూడా టీ ఫ్యాక్టరీలో చూపిస్తాను వ్యూస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి. తర్వాత ఇక్కడ దగ్గరలోనే అడ్వెంచరస్ స్పోర్ట్స్, ఈగిల్స్ అడ్వెంచరస్ స్పోర్ట్స్ ఉంటుంది. అడ్వెంచరస్ స్పోర్ట్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇక్కడికి కావాలంటే వెళ్ళొచ్చు, లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళొచ్చు. ఇది ఊటీ బస్ స్టాప్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 5 to 6 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. చాలా కొండపై ఉంటుంది అనమాట. అక్కడికి వెళ్తే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి ఎంట్రీ 30 రూపీస్. ఈ 30 రూపీస్కి సరిపడేట్టుగా వాళ్ళు ఒక చాక్లెట్ ఇస్తారనమాట. ఇంకా తర్వాత పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా మీకు కావాలనుకుంటే చాక్లెట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వాళ్ళు హ్యాండ్మేడ్ చేసిన, వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి చాక్లెట్స్ ఇస్తారు. చాలా 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 బాగుంటాయి. ఈ మొత్తం వీడియో మొత్తం మీకు చూపిస్తున్నాను. దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం ఇక్కడ వీడియో చూపించిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాక్లెట్ ఎలా తయారు చేస్తారు ఏంటి అనే విషయాల గురించి టీవీలో అక్కడ చెప్తూ ఉంటున్నారు. డైరెక్ట్గా దాన్నే నేను బయటకు వీడియో పెట్టేస్తున్నా, ఆడియో ఏం పెట్టకుండా, ఆడియో తీయకుండా. ఒకటైతే కన్ఫర్మ్, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ టీ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేసిన టీ కానీ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్లు కానీ కొద్దిగా అవుట్ సైడ్తో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి. కానీ మాకు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ టీ ఫ్యాక్టరీలో మేము తీసుకున్నటువంటి టీ అనేది అవుట్ సైడ్ తీసుకున్న టీ కంటే చాలా బాగుంది కూడాను. మేము ఒకేసారి చాక్లెట్ టీ అనేది బస్ స్టాండ్ దగ్గర తీసుకున్నాం. అది అస్సలు బాగాలేదు. అసలు చాక్లెట్ టీ కాకుండా నార్మల్ టీ ఇచ్చేసాడు. కానీ ఇక్కడ కార్డమమ్ టీను ఇంకో టీ తీసుకున్నాము, అది మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మేము మసాలా టీను కార్డమమ్ టీ తీసుకున్నాము, చాలా చాలా బాగున్నాయి. కానీ కాస్ట్ కొద్దిగా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అవుట్ సైడ్తో పోలిస్తే. మీ ఇష్టం, ఏది కావాలంటే తీసుకోండి. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. Welcome to Benchmark Chocolate Factory. Cocoa tree in India is an intercropping plant, and these cocoa pods are harvested with bright yellow. These pods are broken, fermented and sun-dried and shifted to the processing center. Chocolate is a preparation of roasting of cocoa bean, breaking the cocoa beans and winnowing the dust kernels, the dust and particle, and further grinding to degrees Celsius, where beans are roasted, and once roasted beans are broken, winnowed. Then they are grinded at 50 degrees Celsius in ball mill machine, and then cocoa bean is liquefied. When grinded with heating, it is called as cocoa mass. In quantity of milk chocolate, 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk powder, 48 kilograms of sugar, and 22 kilograms of cocoa butter is added. For white chocolate, 30 kilograms cocoa butter, 48 kilograms sugar, 22 kilograms milk powder are the three ingredients. Dark chocolate is added with 34 kilograms of cocoa mass, 48 kilograms of sugar, 22 kilograms of milk powder, and cocoa butter 30 kilograms. After 24 hours of quenching, the chocolate is transferred to a melting tank and then kept at 50 degrees Celsius in liquid form milk. Dark and white chocolates are kept separate and then molded into shapes and sizes with nuts, flavors to the consumer's choices. When bright yellow, these pods are broken, fermented and sun-dried and shifted to the processing center. Chocolate is a preparation of roasting of cocoa bean, breaking the cocoa beans and winnowing the dust kernels, the dust and particle, and further grinding to a liquid paste. Cocoa bean roasting is done at 135 degrees Celsius, where beans are roasted, and once roasted beans are broken, winnowed. Then they are grinded at 50 degrees Celsius in ball mill machine, and then cocoa bean is liquefied. When grinded with heating, it is called as cocoa mass. In quantity of milk chocolate, 15 kilograms of cocoa mass, 15 kilograms of milk powder, 48 kilograms of sugar,
and 22 kilograms of cocoa butter is added. For white chocolate, 30 kilograms cocoa butter, 48 kilograms